Yes, sir. Okay. So let's move on to class. Mhm. One, two. Anyone any doubt yesterday class? No, Parallel sir. execution, parameters, choice parameters, those and all. Today we'll see a very, very important topic. How it will work. So master and the slave architecture. Intro also most of the people they are asking this one. So if you want to, yeah. If you want to script, already script available in our repository. Just copy it. ఆ repository ఉంది కదా ఇక్కడ GitHub లో. So if you want to Jenkins script, just copy from here. Or I need to send file. So already I'm in my repository committed. So select development branch. So from development branch, so go to Jenkins file and copy and so try yourself. Okay. So everything already we configure here. In Maven related configuration and all, just check form.xml file. So where for Nexus and all we configure it, how it will work and all, just check here. Okay, Monica, clear? Hemant, just Yes, copy from here. Repository only copy it. From repository only copy it. So parallel and all already we seen, right? Today we'll see. First, let me open my Jenkins server. 172. Okay, so today we'll see a very, very important topic. Yes, right. Enter also most of the people they are asking. So what is master and slave architecture? How to configure? Now, as of now, we are maintaining so only Jenkins server, correct? This is my master. So currently I have one server. This is my Jenkins server. Just assume here I created many jobs, correct? Jenkins server. yes, So sir. this is my Jenkins server. Here there is many projects are running, many jobs I created. Created. But entire workspace where it is creating workspace and all. Within the server or outside the server? Within the server. Within the server only. But real time here see here, as of now I created a few jobs. These are the jobs, nearly 10 plus jobs available. So if I run any job, the workspace should be created inside the my Jenkins server only, workspace, correct? So Yes, if sir. you go to workspace, so where is my workspace? CD space, default workspace, CD space, where variable slash lib slash workspace, correct? All variable CD lib ls, sorry, CD space variable workspace, correct one, right? Lib ls CD space Jenkins under Jenkins CD space workspace. If you run any job, my all jobs are so my all jobs so residing here only. So it is creating so jobs, whichever jobs you run, that jobs and all, this is the workspace, default workspace. But real time already you know, right? So there is 100 plus projects running. Each project there is 4 5 jobs. నాకు మొత్తం 100 ప్రాజెక్ట్స్ జస్ట్ 50 ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి. జస్ట్ అజ్యూమ్ ఐ హ్యావ్ 50 ప్రాజెక్ట్స్. Every projects we created at least 4 jobs minimum. So 4 jobs means one for development, one for test, one for stage, one for production. Like this. Okay. Prod. So 50 multiplied by 4 means nearly how many jobs it will come? Count 200, right?
200 jobs running my Jenkins server. Now, so we are working different regions, correct? Yes, sir. Yes, sir. Now, there is one more concept, slave concept. Slave means we are maintaining one server locally. So we are maintaining one server locally. This is very easy. And so no need to. Now the build is failed. I want to check my logs. So generally, if you want to check logs and all, so here only we can go to this particular job. We can go to particular job. For example, any build failed. If you go to particular job, and these are the failed job. Correct. We are seeing console and all. Anyway, we are getting emails also. We are getting logs and all. So we are checking like this. But every time, so they are running multiple bills, right? 50 jobs means every day many people they are triggering the job. So just assume, so this is the only some, for example, 2 TB hard disk. Okay. So నా హార్డ్ డిస్క్ స్పేస్ ఎంత ఉంది 2 TB ఉంది. సో ఎవ్రీ డే so 50 jobs, so many people they are triggering the build. For each build, at least it will take based on project assume. For each build, it will take, for example, 150 MB space. Okay, MB space. Now, for day, at least just assume 100 jobs running. 100 into 50, and space waste అవుతుంది Either. almost 100 into 50, 5, correct, right? MB, right? MB means 5000 MB. 1 GB equal to GB. Thousand. ఒక జీబీకి ఎన్ని ఎంత వస్తుంది మనకి 1000 and Thousand. ఎంబీ. సో నియర్లీ ఎన్ని జీబీ ఫిల్ అయిపోయింది 5 GB అట్లీస్ట్. కరెక్ట్, Yes. రైట్? నౌ దిస్ ఈజ్ వన్ ఇష్యూ. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇష్యూ. నౌ సపోజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ మెయింటైనింగ్ స్లేవ్ మిషన్స్ రియల్ టైమ్, ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ మెయింటైనింగ్ ఎనీ స్లేవ్ మిషన్. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ చెన్నైలో ఉన్నాను, నా సర్వర్ యూఎస్లో రన్ అవుతా ఉంది. నౌ వీ నీడ్ యాక్సెస్. నాకు ఆ జెంకిన్ సర్వర్లో సమ్ వర్క్ స్పేస్ కావాలి నాకు. ఇప్పుడు నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాను, సో సీ హియర్ ఐ గో టు పర్టికులర్ పాత్, ఐఎమ్ చెకింగ్ సంథింగ్ అండ్ ఐ వాంట్ టు యాక్సెస్ దిస్ సర్వర్. ఇన్ రియల్ టైమ్ దిస్ ఈజ్ వన్ మోర్ బిగ్ ఇష్యూ, ఛాలెంజ్. మన జెంకిన్ సర్వర్ ఎక్కడో రన్ అవుతా ఉంది, డిఫరెంట్ రీజియన్, రైట్? వీఆర్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఏరియా. నౌ ఐ నీడ్, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ డైరెక్ట్లీ స్ట్రైట్లీ ఐఎమ్ వర్కింగ్, ఐ వాంట్ టు యాక్సెస్ దిస్ వన్. There is many headache in real time. If you want to access this server, this is the firewall issue, మెయిన్ వన్ సెక్యూరిటీ ఇష్యూ. ఎందుకంటే మధ్యలో ఇంకెవరైనా యాక్సెస్ చేయొచ్చు కదా, హ్యాక్ చేయొచ్చు. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్. సో దే వోంట్ అలౌ ఫర్ ఎవ్రీ వన్. జస్ట్ అజ్యూమ్ నౌ 200 ప్రాజెక్ట్స్, 200 జాబ్స్ రన్నింగ్. ఈచ్ మొత్తం టోటల్ హౌ మెనీ ప్రాజెక్ట్స్ 50 జాబ్స్. Just assume how many people working 50 projects means at least 50 into, just at least count it 5 members. ఒక ప్రాజెక్ట్లో యావరేజ్ మనకు 5 మెంబర్స్ ఉంది అనుకున్నాం. సో టోటల్ హౌ మెనీ రిసోర్సెస్ 250 రిసోర్సెస్. 250 రిసోర్సెస్కి నాకు యాక్సెస్ చేయాలంటే ఈ సర్వర్ని ఇచ్చేస్తా ఉన్నారంటే, సో దర్ ఈస్ సమ్ ప్రాబ్లమ్, రైట్? వీఆర్ నాట్ మెయింటైనింగ్ స్లేవ్ మిషన్. నా స్లేవ్ మిషన్ లేదనుకోండి, వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ స్లేవ్ మిషన్. have multiple regions: Hyderabad, Chennai, Mumbai, Noida. So India, just I am assuming is India. There's a Jenkins server running in US. That is the client. Everyone we want to provide access to this server. If you try to everyone hit this server, what is happening? Burden, right? yes, sir. Yes, sir. So if you want to how to overcome these scenarios, space issue, security issue, next load request. Now space issue, how to overcome. There is one more concept, master and slave architecture.
So if you go to here interview also many people they are asking same question. Okay, master, very very important. Master and slave. Slave that is also one mission only. Just we are giving path. So these are the main. Now real time big projects we are following same scenario. We are following same scenario. So now see here Jenkins now uses so controller. Now here this is the controller. So Jenkins master is the controller. This is the controller. Okay. All jobs running here only. This is the controller. This is the controller. These all are the slave missions. These all are the agent. Simply we are calling see. Simply we are calling so agent. ఏజెంట్ ఎవరంటే మనకి జనరల్ ఏజెంట్ మీన్స్ ఎల్ఐసి ఏజెంట్ ఉంటాడు. హూ ఇస్ దట్ గై? ఏజెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మీడియేటర్ రైట్. Yes. సింపుల్ మనకి ఏజెంట్ అంటాడు. ఏజెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మీడియేటర్. ఇఫ్ ఎనీథింగ్ నీడ్ విల్ గో త్రూ దట్ పర్సన్ ఓన్లీ. క్లియర్? See here agent and so instead of slave to promote inclusive languages, but here see what controller will do. Controller what it will do? ఏం చేసిన కంట్రోలర్ మేనేజింగ్ జాబ్స్ and so everything orchestration pipeline logic and monitoring nodes agents and serving the web UI storing configurations build history the plugins and all available here only. This is like so brain of Jenkins. So main actions taken care by who? Mass controller only. And I am going to configure one slave mission. See here what is slave agent. This is a separate mission. This is also separate mission. Don't confuse here. This is also one separate mission. But jobs and all we are not going to create here. This is also one operating system only. Mission or operating system. But compare it to this and all, everything controlled by master only. Everything controlled by master only. So master means jobs and all we are creating here. If we want to install any plugin, we are going to here. If we want to create new job, we are going to create only controller. Whatever you want. As of now, we did something, right? Everything we are doing only in the controller only. But so we know some scenario, right? To overcome this scenario, we are going to configure agent. That is my slave mission. See, slave. This is the separate mission to connect that master. Execute the actual build task and deployment from here only. So this is the main. Job is created here. Job is created here. But who will execute our task? టాస్క్ మొత్తాన్ని ఎవరు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారో ఏజెంట్. ఏజెంట్ Agent. ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు మనకి ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చింది, మన ఏజెంట్ ఏం చేస్తాం? మనకి జస్ట్ ఎల్ఐసి కావాలి, ఒక న్యూ పాలసీ. డైరెక్ట్లీ వీ కెనాట్ గో అండ్ ఆస్క్ ఆఫీస్. మన ఆఫీస్లో అడిగినామంటే వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తారు మనకి. ఇవి పాలసీస్, దే వోంట్ డూ ఎనీథింగ్, దే ఆర్ ఎంప్లాయీస్ రైట్. మన డైరెక్ట్గా నీకు ఏదైనా ఇష్యూ ఉంది, మీరు డైరెక్ట్గా ఆఫీస్కి వెళ్ళి ఎల్ఐసి ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు, వాళ్ళు అడిగినాం అనుకో, దే వోంట్ టెల్ ఎనీథింగ్, వాళ్ళు ఏం మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇయ్యరు. సో దర్ ఈస్ సపరేట్ పీపుల్ ఏజెంట్స్. మధ్యలో ఏమంటారు? మనకి మీడియేటర్స్ ఉంటారు, ఏజెంట్స్ ఉంటారు. ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎనీథింగ్ వీ నీడ్ టు కాంటాక్ట్ ఏజెంట్. ఏజెంట్ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ క్లియర్లీ వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఇష్యూస్, ఎనీ ఛాలెంజెస్, మన ఏజెంట్ పట్టుకున్నాం అనుకో, వాడెవరితో కాంటాక్ట్ అవుతాడు? మెయిన్ పీపుల్తో కాంటాక్ట్ అయ్యి వాట్ ఈస్ ద ఇష్యూ అని మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు. కరెక్ట్? సేమ్ సినారియో హియర్ ఆల్సో. Execute the actual build task. Build task and all so run by agent only, inside the agent. See Okay. here, it can. This is the physical server, virtual machine, and Kubernetes parts, whatever you want, we can use it. Multiple agents can run parallel also. We can create multiple agents also. We can create. See here, Jenkins architecture like this. So this is my Jenkins server.
master. This is a controller node. This is a simply we are calling controller node. These are the worker nodes. And agents should be maybe Windows agents we can create or Linux agents. Now just assume one agent I created. This is a Windows related. విండోస్ మిషన్ కూడా మనం కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఇస్ యువర్ విష్. సో వన్ ఏజెంట్ ఐ కాన్ఫిగర్ లైనెక్స్ ఆర్ ఉబుంటు లైనెక్స్ ఏజెంట్. దిస్ ఈస్ యువర్ విష్. హౌ మెనీ ఏజెంట్స్ వీ కెన్ క్రియేట్ దట్ ఈస్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్. వీ కెన్ క్రియేట్ మల్టిపుల్ ఏజెంట్స్. క్లియర్? సేమ్ స్టోరీ. వీ కెన్ క్రియేట్ లైనెక్స్ ఏజెంట్స్ ఆర్ విండోస్ ఏజెంట్స్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ వీ కెన్ క్రియేట్ ఇట్. నౌ సీ హియర్ టు డిస్ట్రిబ్యూట్ లోడ్. వై వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఏజెంట్స్? టు డిస్ట్రిబ్యూట్ లోడ్, run many jobs in parallel, or to build on different environments, to isolate the builds, and so we can scale horizontally. This is the main agent. So what we can do, distribute the load. So we don't want button to my controller, my main Jenkins server. So all jobs we created here, jobs and all created here only. But if I run my job, I don't want run here. I want to run my here. Just assume this is the Chennai location. Okay. This is a say Chennai. This is the HYD Hyderabad location. This is the BNG Bangalore. Bangalore few projects running. Hyderabad few projects running. Chennai also few projects running. Here also few resource working. Here also. Now, if all so these are the different, right? If you want to access, already we explained it. This is the issue. Now in Chennai they are maintaining one agent, that is Windows or Linux whatever it may be. నేను చెన్నైలో వర్క్ చేస్తున్నాను. ఇఫ్ ఐ వాంట్ ఎనీథింగ్ డైరెక్ట్లీ ఐఎమ్ కనెక్టింగ్ దిస్ మిషన్. నో నీడ్ టు కనెక్ట్ దిస్. ద వర్క్ స్పేస్ అండ్ ఆల్ అవైలబుల్ హియర్ ఆర్ హియర్ నౌ. ఇప్పుడు నాకు జాబ్ రన్ చేశాను అనుకో, వర్క్ స్పేస్ ఇక్కడ క్రియేట్ అవుతుందా, Agent ఇక్కడ క్రియేట్ అవుతుందా? within ఏజెంట్లోనా? agent. ఏజెంట్లో ఓన్లీ వర్క్ స్పేస్ అండ్ ఆల్ వీఆర్ క్రియేటింగ్. దట్ ఈస్ ఓన్లీ వీ డిస్కస్, రైట్? See here distribute load and entire workspace. See here physical virtual mission and so separate mission and connected to master, execute actual builds task and everything in this mission only. Now workspace also here only. Which mission? Now workspace here or here? Here only. Now I can connect this mission. Here no issue. I am in same location. So this mission also same location. If I want to anything, I want to connect, I want to see logs, I want to check something. So directly we can connect this mission, we can check it, no need. But job configuration and all we are configuring here only. Got it? Any Yes, doubt sir. here? Am I clear? That's it. Remaining story same only. So this is the controller, this is the node agent, this is the agent, this is the node controller. So by default we can see one agent. Now see here, if you go to Jenkins server, go to manage Jenkins, there is one option here. So there is nodes, add, remove, control and monitoring the various nodes that Jenkins run jobs on it. So if we click on nodes, so by default this is the one node, this is the Linux node. This is someone is created. Let me delete this, delete agent. Now see here, by default this is the node, this is the controller, this is the controller. So if you in our mission also we can see one controller. This is the one Windows means we can see one node. This is the controller. Linux it is running Linux. Clear? If you want to we can check your mission also. మీకు డిఫాల్ట్ గా ఒక నోడ్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ ద మాస్టర్ నోడ్. ఇది మాస్టర్ కంట్రోలర్. దిస్ ఇస్ ద కంట్రోలర్. Now same way I need to create a one, I need to create a separate, I need to create a separate agent, right? So how to create? This is the story. Now any doubt here? Hemant, Monica, clear, right? No, Clear, sir. clear. Okay. Now job. So I am going to create job. Where I need to create a agent or controller? జాబ్లను ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తాం? Agent. ఓన్లీ జాబ్స్. Oh, This oh, is control. Control. Only this is mainly workspace only. space. ఆ జాబ్స్ అన్ని క్రియేషన్ ఎవ్రీథింగ్ కంట్రోలర్ అండర్ ద మాస్టర్ ఓన్లీ మెయిన్. బట్ ఎగ్జిక్యూషన్ అండ్ ఆల్ హూ విల్ టేకింగ్ కేర్? Agent. ఏజెంట్. Agent. దట్ ఈస్ ద
whole story. This is a controller. If you want to create any job, if you want to configure any job, we are going to do here only. That is job only. But if I run my job, so now I created one job. Just assume, for example, I am running, for example, HDFC job, anything job. I created one job for one scenario. Now the job and all I created here. But this job, where we want to run, which node, whether you want to run here or here or here. That is the main. Clear? Okay. Now we can understand practically if we see. See here, this is the default controller, one node only. Now if you go here, now if I run this build, now where it is running now, as of now, controller run అవుతుందా, agent లో run అవుతుందా? Now I don't have any Controller. agent, right? Controller only. There is no doubt. See, if we click on build now, now if you go to build, if you see workspace and all, directly it is running here only. Okay. Yes, sir. Now, here we can see one error. So Jenkins does not have label text node. యాక్చువల్గా ఈ జాబ్కి ఏం కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు సిఆర్ఎం డెవ్ అనే జాబ్కి టెక్స్ట్ నోడ్ని ఏజెంట్ని కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నారు బట్ ఐ డిలీటెడ్ ఏజెంట్ నౌ విల్ సి వన్ ఎర్రర్ మెసేజ్ Yes, sir. క్లియరా Clear, Anna. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రన్ అనదర్ జాబ్ ఐ డోంట్ నో దే కాన్ఫిగర్ లెట్ మీ కమ్ టు హియర్ బిల్ now it is running, right? So where it is running, this is my workspace. See here, variable lib Jenkins workspace, this is my job name. Now it is running controller or agent, controller only, correct? My Jenkins Yes. server, within the Yes. Jenkins server, this is the controller. బట్ రియల్ టైం ఇలా ఉండదు, మనకు వర్క్ స్పేస్ అంతా మూవ్ చేస్తాం. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, జస్ట్ అజ్యూమ్ యాజ్ ఆఫ్ నో ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ సపరేట్ మిషన్. జస్ట్ అజ్యూమ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ సపరేట్ what is this path, that's it. We can configure, or if you have any separate mission, first come to configuration, we can understand. Go to manage Jenkins, go to nodes. Now this is the option, new node. See here, node name, we can give any name. See, add a plain permanent agent to Jenkins. This is called permanent because Jenkins does not provide higher label and so on, blah blah blah. So give name. For example, I am giving DevApps. What is the my node name? DevApps. Okay. Now select this one. Just click create. Now give description. Now number of executors. How many executors you want? What is executor? You know, right? Executor is nothing but Yes. run the Builders. Yes. job. మన జాబ్ రన్ చేసేది ఎవరు? Execute. ఎగ్జిక్యూటర్స్. ఫస్ట్ క్లాస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయను. వాట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటర్ ఇన్ జెంకిన్స్? జెంకిన్స్ ఎగ్జిక్యూటర్స్ ఉంటుంది మన డిఫాల్ట్గా. సో వాట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ? ఎగ్జిక్యూటర్ జెంకిన్స్ కంట్రోల్ స్లాట్ దట్ రన్ వన్ పైప్లైన్ ఆర్ జాబ్ అట్ ఏ టైమ్ ఆన్ యువర్ జెంకిన్స్ నోడ్. సో నా నోడ్లో నా జాబ్ను రన్ చేయాలంటే హూ విల్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఎగ్జిక్యూటర్స్ ఓన్లీ. నా జాబ్ ట్రిగ్గర్ అయింది, హూ విల్ రన్ మై జాబ్? ఇక్కడ చూడు, ఇక్కడ జస్ట్ ఐ రన్ మై జాబ్ ప్రీవియస్. సో ఓన్లీ ఎగ్జిక్యూటర్. నౌ హౌ మెనీ ఎగ్జిక్యూటర్స్ యూ వాంట్? బై డిఫాల్ట్ 2 ఉంటుంది మనకి. బై డిఫాల్ట్ ఇఫ్ యూ క్రియేట్ ఎనీ నోడ్ 1. ఇఫ్ యూ వాంట్ వీ కెన్ ఇంక్రీజ్. హౌ మెనీ ఎగ్జిక్యూటర్స్ యూ వాంట్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ జాబ్ కాన్ఫిగరేషన్ based on your right jobs and all we can increase. By default 1 only, but మాస్టర్లో ఎన్ని ఉంటాయి బై డిఫాల్ట్గా? మీ సిస్టమ్ 2. చూసా అనుకో, ఎగ్జిక్యూటర్ 2 ఉంటుంది బై డిఫాల్ట్. ఇఫ్ యూ వాంట్ వీ కెన్ ఇంక్రీజ్ ఆల్సో. అంటే ఎగ్జిక్యూటివ్స్ ఏమంటే మనం ఎన్ని జాబ్స్ క్రియేట్ చేస్తాం దాన్ని బట్టి మనం ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటాం. నాకు వర్క్ లోడ్ ఎక్కువ ఉంది, మన మ్యాన్ పవర్ ఏమి ఉండాలి? ఎక్కువ. సో ఎక్కువ కావాలి కదా, సేమ్ వే
Suppose if you want to run jobs parallelly, I want to run jobs parallelly, many jobs. So we can increase this executors. Anyway, I need one initial. If you want to, we can change. Next, remote root directory. This is the important. See here, an agent need to have directory dedicated to Jenkins. We are going to create agent. So in the agent where you want to save your workspace and all. This is the remote root directory. This is the master path or slave path, agent path, controller path or agent here based on this diagram. ఇప్పుడు నేను ఏ పాత్ ఇవ్వాలి ఈ పాత్ ఇవ్వాలా ఈ పాత్ ఇవ్వాలా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ Controller. ఏజెంట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ నోడ్ ఓన్ రైట్ ఏజెంట్ ఇప్పుడు నేను ఏజెంట్ క్రియేట్ చేస్తాను లీవ్ ఇట్ కంట్రోలర్ జస్ట్ దట్ ఈస్ ద కంట్రోలర్ ఓన్లీ లైక్ రైట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇప్పుడు నేను ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ వన్ ఏజెంట్ సో నవ్ వీ నీడ్ టు గివ్ విస్ పాత్ ఏజెంట్ పాత్ ఓన్లీ డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ హియర్ ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ మెయిన్ రిక్వైర్మెంట్ ఏమి సో నాకు ఒక ఏజెంట్ క్రియేట్ చేయాలి ఈ ఏజెంట్ సమ్ వర్క్ స్పేస్ కావాలి కదా నేను ఇఫ్ ఐ రన్ ఎనీ జాబ్ నా ఆ జాబ్ మొత్తం ఇఫ్ ఐ రన్ ఎనీ జాబ్ హియర్ హెచ్డిఎఫ్సి ఐఫన్ జాబ్ రన్ చేస్తే నేను ఈ ఏజెంట్లో రన్ చేయాలంటున్నాను ఫస్ట్ ఐఎమ్ సెట్టింగ్ సమ్ పాత్ క్లియర్ రూట్ పాత్ Yes, sir. that only this one don't confuse here remote root directory right now I don't have any mission let me create one separate path wherever you want cd slash opt ls anywhere that is your wish create mkdir I'm giving what is this agent just assume this is the Chennai agent okay chn I'm giving some naming convention hyphen agent okay whatever name we can give it this is a workspace path Hmm? Okay. We can give Jenkins Chennai agent and whatever you want agent Jenkins naming convention only create it now cd space Chennai agent pwd present working directory copy this path ప్రస్తుతానికి నేను ఈ మిషన్లో క్రియేట్ చేయాలి మీకు సపరేట్ మిషన్ ఉంటే అక్కడ క్రియేట్ చేస్తారు దట్స్ ఇట్ డిఫాల్ట్గా ఎనీ పాత్ నౌ సీ హియర్ root remote root directory that's it clear anyone any Yeah. doubt here Yes, sir. clear okay now label name amma label name means we can give any name నాకు నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ఏమి ఉండాలి సేమ్ నేమ్ ఇస్తున్నాను చెన్నై ఏజెంట్ ఈజీగా అండర్స్టాండింగ్ got it for example one build I want to run Bangalore if there is no naming convention we have some confusion right correct sorry Yes, sir. ఇప్పుడు నాకు 3 ఏజెంట్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను నా జాబ్ నేను రన్ చేయాలి ఏ ఏజెంట్లో రన్ చేయాలి మళ్ళీ వీ హ్యావ్ కన్ఫ్యూజన్ సో వీ నీడ్ టు రియల్ టైమ్ వీఆర్ మెయింటైనింగ్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ఆల్సో క్లియర్ మీనింగ్ నేమింగ్ ఫుల్ సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ వీ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ ఓ ఇఫ్ ఐ సీ దిస్ నేమ్ ఇది కనిపిస్తుంది మనకి ఈ లేబుల్ నేమ్ ఏమి ఇస్తుందో ఇదే కనిపిస్తుంది మనకి రిమైనింగ్ అన్ని ఇవన్నీ మనకి కనిపిస్తుంది మనకి జస్ట్ ఇది చెన్నై ఏజెంట్ అని ఇచ్చాను నెక్స్ట్ యూసేజ్ use this node as much as possible there is a few more options available check it so only build jobs with label expression matching this నాకేం కావాలి ఓన్లీ బిల్డ్ జాబ్స్ విత్ లేబుల్ ఎక్స్ప్రెషన్ మ్యాచింగ్ దిస్ నోడ్ అంటే నాకు ఈ నోడ్కి మ్యాచ్ అయితే అప్పుడే బిల్ రన్ చేయాలి క్లియర్ Clear. నెక్స్ట్ దిస్ ఇస్ ద లేబుల్ నేమ్ ఇది నేను నేను రన్ చేసేటప్పుడు దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను సో ఓన్లీ బిల్డ్ జాబ్స్ విత్ లేబుల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈ లేబుల్స్ నాకు మ్యాచ్ అయితే ఐ వాంట్ టు రన్ మై జాబ్ నెక్స్ట్ లాంచ్ మెథడ్ లాంచ్ ఏజెంట్ బై కనెక్టింగ్ టు ద కంట్రోలర్ అండ్ ఆల్సో లాంచ్ ఏజెంట్ వయా ఎస్ఎస్హెచ్ బట్ యాక్చువల్గా రియల్ టైంలో దీన్ని యూజ్ చేస్తాము సో సపరేట్ మిషన్ అనమాట సో కరెంట్లీ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సపరేట్ మిషన్ వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ ఈజ్ అ సపరేట్ మిషన్ ఓన్లీ రైట్ రియల్ టైమ్ and via SSH only we are connecting. Currently I am using same only. So real time we are using. If you select this one, it is asking host name.
What is the IP of this host IP? This is the IP. ఈ మిషన్ యొక్క ఐపీ ఏంటి? ఐపీ అడ్రస్. ఏ మిషన్తో కనెక్ట్ అవ్వాలి? నెక్స్ట్ వన్ మోర్. అండ్ క్రెడెన్షియల్స్. We need to connect, right? How to connect this mission? We are connecting via SSH with username. Username we are configuring like this. Okay. In AWS, I will show you. Anyway, we are while discussing AWS, we can understand how what is this under this under. Right now, I don't have any separate mission. For the time being, select this one. That's it. And availability. Keep this agent online as much as possible. And also bring this agent online according to schedule. Bring this agent online when in demand and take offline when ideal. So select default one. Keep this agent as online as much as possible. And this is the node properties. Disable something, disk something, environment variables, tools, location. If you want to set anything, we can add it. So if you want to configure any tools and all. So right now, just we need to select only name and number of executors, and this is a mandatory. Label names and path is mandatory. Remaining same only. Click save. See here. Now one agent is created. Like this, we can create one more agent also. I'm giving naming conversion also. BNG agent Bangalore. Type next. Label name also I'm giving same only. Label name, where is label name? I'm giving same only. And whatever you want, a description, we can give description. Some we can give description. Next, number of executors, remote directory. Go to here. CD ls. Okay. mkdir bng hyphen agent hyphen Jenkins. This is the workspace. CD space bng pwd present working directory. I need path. Paste it. Okay. So bng agent usage as much as possible, or we can use it. Okay, leave save it. Now how many agents we created? Two agents. But both are running. See, it is offline. So these all are in offline. So these are in offline. So click anyone. I am clicking DevApps. Now they are giving something. See, these are the commands. They are giving so something. Okay. So it is offline, right? We need to make it as online. So what is this? It is in Windows machine, right? See, they are giving some commands. Curl. This is for Unix. Run from agent command line Windows. We need to copy and paste it. And so from agent command line, which the secret stored in the file, we can run this. If any secret, we can run this. This is the commands. So monitoring data, what type of data. So leave all these things. Now, which command I need to run ma? Now I am using Ubuntu, right? Copy this one. Correct? Unix. Yes. Copy this one. ఎందుకు దీన్ని కాపీ చేసుకుంటున్నాను? సో కరెంట్లీ మై నోడ్ ఈజ్ ఆఫ్లైన్. మై నోడ్ ఈజ్ offline. My agent is offline. If you want to make it online, okay? Now go to this. Already they given, no need to remember. See here. What is this agent jar? And so this has the ID, name, DevApps. This is my, I given name, right? WebSocket there. This is the path. Copy this one. That's it. No need to do anything. Go to here. Now I am in Bangalore. Okay. So now go to here, node, select BNG, copy this one, just run it. Anyway, clear? Connected.
Now see here, connected or not? Yes, sir. ఇవన్నీ మీరేం చేయడం అవసరం లేదు. జస్ట్ నో నీడ్ టు రిమెంబర్. అంటే Okay. బై డిఫాల్ట్‌గా వీళ్ళు ఒక జార్ ఇస్తారు. ఏజెంట్ జారు. సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ జార్ ఇట్ విల్ కనెక్ట్. Okay. This is the jar space hyphen jar agent dot jar, and this is my IP address. This is my port number, and this is the ID of my agent. Just we are connecting. That's it. Yes, we are connecting. Now go to previous page. Now check it here. Notes. Now see here. This agent is online or offline? Online. Online. Now we can use it. Now see here. Now we can use it. Now go to now how to use this agent. How to use this node. So I'm going to create one new job. New item. Job 1. We can select the remaining and all your wish. Select freestyle. Only testing, right? Freestyle. Our school will be closed on Thursday, July 3, 2025. Wait. Yes, I do. Now go to here. Just I'm not doing anything. Just save it. Now I'm running my job. So BNG job. Bill now. Now where it is triggering? కంట్రోలర్లో మాస్టర్లో ట్రిగ్గర్ అవుతుందా నాకు స్లేవ్లో ట్రిగ్గర్ అవుతుందా జస్ట్ అజ్యూమ్ ఇప్పుడు నేను ఐ డెంట్ కాన్ఫిగర్ ఎనీథింగ్ జస్ట్ ఆ బిల్డ్ని జాబ్ని రన్ చేశాను డిడ్ ఐ సెలెక్ట్ మై ఏజెంట్ నేమ్ No, sir. నో ఇప్పుడు No. డిఫాల్ట్ ఎక్కడ రన్ అయింది మాస్టర్లో Master. కంట్రోలర్ ఇప్పుడు డిఫాల్ట్గా Control. ఇప్పుడు ఐ డెంట్ సెలెక్ట్ బై డిఫాల్ట్ ఇక్కడే రన్ అవుతుంది ఇఫ్ ఆర్ నాట్ సెలెక్టింగ్ ఎనీ స్లేవ్ మిషన్ జస్ట్ కాన్ఫిగర్ చేశాను బట్ ఐ డెంట్ సెలెక్ట్ వైల్ రన్నింగ్ యువర్ జాబ్ వీ నీడ్ టు సెలెక్ట్ విచ్ ఏజెంట్ యూ వాంట్ టు ట్రిగ్గర్ దిస్ జాబ్ కరెక్ట్ Yes, sir. అర్థమైందా Other. ఓకే నౌ హౌ టు సెలెక్ట్ ఇట్ నౌ గో టు హియర్ నాకు ఈ జాబ్ని నౌ ఐ వాంట్ టు రన్ దిస్ జాబ్ పర్టికులర్ ఏజెంట్ ఈ ఏజెంట్ని నేనేం చేయాలి సరే ఈ జాబ్ని ఐ వాంట్ టు రన్ మై ఏజెంట్ సో క్లిక్ ఆన్ దిస్ గో టు కాన్ఫిగరేషన్ సో బిఫోర్ దట్ చెక్ ఇట్ ఓకే నౌ డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ డేటా హియర్ సి it is downloading jar file, it is connected to my that one mission and all. Now do you have any workspace here? No, right? Job. No. జాబ్ రన్ అయితే వర్క్ స్పేస్ క్రియేట్ అవుతుంది నౌ Yes. నథింగ్ ఇస్ దర్ నౌ గో టు హియర్ నౌ దెర్ ఈస్ వన్ ఆప్షన్ సి దిస్ ఈస్ ద ఆప్షన్ రిస్ట్రిక్ట్ వేర్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ కెన్ బి రన్ ఇది ఆప్షన్ సి బై డిఫాల్ట్ build of this project may executed on my any agent also available at the configuration. So this is the option. Now select this option restrict where this project can be run అంటే నేను రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తున్నాను ఈ జాబ్ నాకు ఎక్కడ రన్ అవ్వాలి విచ్ ఏజెంట్ సెలెక్ట్ దిస్ వన్ లేబుల్ ఎక్స్ప్రెషన్ వాట్ ఈస్ ద లేబుల్ ఎక్స్ప్రెషన్ నేను ఏ నేమ్ ఇచ్చాను ఫర్ బెంగళూరుకి నేమ్ BNG hyphen agent. టైప్ హియర్ బి సి ఆల్రెడీ ఇట్ is visible right Yes, sir. Yes, sir. select this one that's it see matches one node permissions that's it now these are the advanced of quick period or is quick and all these are the default option first check it bng agent now I selected my agent now here I selected my agent so here I created one job bng hyphen job okay so now for this job I selected agent this one I selected agent this one now let me run this job selected just that's it we need to select this option that's it restrict where this project can be run this project I want to run in this agent apply set so previous
previous, where is that job, right? Now see here. Now I am running. See here, BNG agent offline because I closed the console. Let me run again. Broken. Mm, Okay, configuration. Or else let me, where is that option? Windows, this one, right? Actually, agent ఇది అలానే ఉండాలి. I deleted. But real time లో different scenario it run అవుతుంది. Different mission లో it is connecting. Anyway, it is running. Now I don't want touch that one. Go to here, job, go to dashboard. Now this agent is online. Don't close this prompt. Right now this is same mission, right? It is running, but ultimately it is already we configure everything. It is running 24 on it. But here we are maintaining everything same mission. I connected. If we close means so my agent also disconnecting. My agents also disconnecting. That minimize it. Now see here which is my job. Go to here. This one configuration we selected, right? Already I selected done. Now trigger the build. Build now. Now see here, build is triggering. Click on this build. Now check the workspace. See here, building remotely on agent in workspace. Which directory? OPT, BNG, agent, Jenkins, workspace under here. Got it? Yes, sir. మీకు జనరల్గా వేరే బిల్డ్ రన్ చేసాం అనుకో నా రెగ్యులర్ బిల్డ్స్ ఇఫ్ యూ సీ దిస్ వన్ ఇది మీకు మాస్టర్ పాత్ ఉంటుంది కంట్రోలర్ పాత్ వేరియబుల్ లిబ్ జెంకిన్స్ సేమ్ పాత్ కరెక్ట్ బట్ ఇఫ్ యూ గో టు హియర్ here path is changed. Now understand, right? ఇప్పుడు నా బిల్డ్ ఎక్కడ రన్ అయింది నేను ఏ పాత్ సెట్ చేశాను అక్కడ రన్ అయింది క్లియర్ ఓపీటీ ఎనీ డౌట్ హియర్ మోనికా హేమంత్ డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ ముందు డిఫాల్ట్గా నేను సెలెక్ట్ చేసుకోలేదు అనుకో ఏజెంట్ని విచ్ పాత్ ఏ పాత్రలో ఉంటుంది మాస్టర్ పాత్రలో ఉంటుంది Master. నో డౌట్ ఇప్పుడు నేనేం చేశాను వైల్ ట్రిగ్గరింగ్ మై బిల్డ్ ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ మై ఏజెంట్ ఫర్ దట్ ఏజెంట్ ఐ గివన్ వన్ పాత్ రైట్ Yes. సో నా బిల్డ్ ఎక్కడ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ పాత్రలో ఉంటుంది ఏ పాత్రలో cd/opt అండర్ ఓపీటీ సో వాట్ ఈస్ cd space bng under this ls it is creating one workspace here if you want to you can check your job name got it Yes, sir. Okay. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలని ఈ జాబ్ను కాన్ఫిగర్ చేయాలన్నా డిలీట్ చేయాలన్నా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ సంథింగ్ అండ్ ఆల్ నో నీడ్ టు కనెక్ట్ యువర్ మాస్టర్ కంట్రోలర్ ఇప్పుడు దాంతో అవసరం ఉందా మనకి జాబ్స్ అండ్ ఆల్ బట్ జాబ్స్ అండ్ ఆల్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ కంట్రోలింగ్ ఓన్లీ దిస్ వన్ what workspace I splitted everything only job is available here remaining who will take care execution and all agent only that is right executes the actual build task everything under it is running in the agent only in the agent only so if you want to configure that case we should go for this is the option manage Jenkins there is a node concept nodes now got it right so like this Yes, sir. real time we are configuring in the interview also most of the people how to configure so what is master and what is the controller and what is the agent or node so jobs and all we are creating only controller not in agent but execution should be done in execution అంతా Agent. ఎక్కడ జరుగుతుంది ఏజెంట్ లో జరుగుతుంది దట్ ఈస్ నోడ్ లో జరుగుతుంది మనం ఏది కాన్ఫిగర్ చేస్తే దట్స్ ఇట్ if you want to run here we need to this option they are asking they are expecting this option me while running the job first job is creating controller only job is creating master only after creating job while running the job we need to select which agent you want to run go to configuration section they are expecting this option ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోలేదనుకో బై డిఫాల్ట్ యువర్ జాబ్ షుడ్ బి రన్ ఇన్
Controller. కంట్రోలర్ ఓన్లీ, దట్ ఈస్ నో డౌట్. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోలేదు అనుకో, నీ జాబ్ ఎక్కడ రన్ అవుతుంది? 100% Controller. కంట్రోలర్ ఓన్లీ. సో దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ దిస్ ఆప్షన్. వీ నీడ్ టు నోట్ దిస్ ఆప్షన్. Restrict where this project can be run. Restrict where this project can be run. I hope clear, right? Yes, sir. Yes, sir. Very, very important. దీన్ని హైలైట్ చేయాలి. Okay. దీన్ని కాన్ఫిగర్ చేయలేదు అనుకో, దర్ ఈస్ నో యూజ్. మీరు 10 నోట్స్ క్రియేట్ చేసినారు, బట్ యూ మిస్డ్ టు కాన్ఫిగర్ ద జాబ్ హియర్ వేర్ యూ వాంట్ టు రన్ దిస్ జాబ్. మీ జాబ్ ఎక్కడ రన్ చేయాలో బై డిఫాల్ట్ we missed. So by default all jobs should be running controller only. There is no use of agent. ఇప్పుడు ఏజెంట్ వాళ్ళు మనకి ఏమైనా యూస్ ఉందా? నో, రైట్? మీరు ఆ జాబ్కి ఈ పాత్కి వెళ్ళి ఇఫ్ యూ ఎనేబుల్ దిస్ ఆప్షన్ దెన్ ఓన్లీ యువర్ జాబ్ షుడ్ బి ఎగ్జిక్యూటివ్ కింద పర్టికులర్ స్లేవ్ మిషన్స్, పర్టికులర్ ఏజెంట్. Clear? Now one more. I am selecting DevOps also. I am selecting DevOps also. See? ఇప్పుడు నేను ఏం చేశాను? ఓన్లీ వన్ ఏజెంట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. Now I'm same way I am going to select one more agent, DevOps agent. Now ఇంటర్లో అడతాడు షో ద లేబుల్స్. ఇప్పుడు నాకు ఈ జాబ్ని అట్ ఎ టైమ్ ఐ వాంట్ టు రన్ 2 slave missions. Is it possible? నేను డైరెక్ట్గా ఇలా సెలెక్ట్ చేసినాను. ఈజ్ ఇట్ వర్కింగ్? ఇప్పుడు ఒక్కటి సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఓకే, ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఫైన్, దర్ ఈస్ నో ఇష్యూ, నో డౌట్. I want to add same job, multiple agents. If I give, it will come one more. Now if I give, okay. See here, invalid, show the details. See? అసలు ఇదేదో నాకు తెలియదు. ఇన్వాలిడ్ EOF. ఫస్ట్ చెక్ ఇట్ హియర్. ఈ ఎంటర్లో ఒకటి అడిగాడు, క్యాన్ వి కాన్ఫిగర్ more than one agent per job. Jenkins. Can we configure more than one agent for a job in Jenkins? See, directly we cannot possible. ఒక సింగిల్ స్టేజ్కి ఒక జాబ్ మనకి సెట్ చేయొచ్చు. బట్ ఇన్ పైప్ లైన్, సీ హియర్, ఇన్ పైప్ లైన్ ఏజెంట్ ఐ గివన్ ఎనీ రైట్. గుర్తుందా మీకు? పైప్ లైన్లో ఏజెంట్ సెకండ్ లైన్ ఏమి యాడ్ చేసాము? ఏజెంట్ అనేసి మల్టిపుల్ ఏజెంట్స్ ఇన్ పైప్ లైన్. You can assign different agents for different stages. Build an agent, test Windows, deploy. So directly we cannot attach it. But enter ఏం చేస్తాం మన pipeline లో I added 4 stages. One stage for Nexus, one stage for what is this Sonar keyboard, one stage for Tomcat deployment. In that case, we can add this policy agent. సీ హియర్, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో స్టేజ్కి మీరు సపరేట్, నాకు ఈ స్టేజ్ ఎక్కడ రన్ అవ్వాలి? ఈ ఏజెంట్లో రన్ అవ్వాలి. ఈ స్టేజ్ ఎక్కడ రన్ అవ్వాలి? ఈ ఏజెంట్లో రన్ అవ్వాలి. అర్థమవుతుందా? క్లియర్? నాకు పైప్ లైన్లో మల్టిపుల్ స్టేజెస్ ఉన్నాయి. ఇది క్వశ్చన్. సో కెన్ ఐ కాన్ఫిగర్ మల్టిపుల్ ఏజెంట్స్? బై డిఫాల్ట్ ఏజెంట్ ఇయర్ ఎనీ పెట్టాం మనం. ఏజెంట్ ఎనీ అని పెట్టాం, కరెక్టా? ఎనీ మీన్స్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇట్ విల్ రన్ దట్ పర్టికులర్
ఇప్పుడు మనం ఒక్కొక్క స్టేజ్ని ఒక్కొక్క దీంట్లో రన్ చేయాలి. ఇన్ దట్ కేస్ ఏజెంట్ నన్, బై డిఫాల్ట్ వీ నీడ్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ నన్, డిసేబుల్. Then go to stage. Here we need to call agent label. We need to call that label name. Now see here, this is one stage. Agent label Windows. Now I am running batch command. Here we are running sh command. ఎందుకు ఇక్కడ sh రన్ చేశాడో, దిస్ ఈస్ ద లైనెక్స్ ఏజెంట్. లైనెక్స్ లో sh కమాండ్ వర్క్ అవుతుంది, విండోస్ లో బ్యాట్. ఇప్పుడు దీన్ని ఇక్కడ కాల్ చేసాను, ఈజ్ ఇట్ వర్కింగ్? బ్యాట్ అని పెట్టినా ఇక్కడ బ్యాచ్. ఈజ్ ఇట్ వర్కింగ్ ఆర్ నాట్? వర్క్ అవుతుందా? లైనెక్స్ లో మనకి విండోస్ కమాండ్ వర్క్ అవుతుందా? No. నో, దట్ ఈస్ బ్లైండ్, రైట్? డిఫాల్ట్. లైనెక్స్ లో విండోస్ కమాండ్ వర్క్ కాదు, విండోస్ లో లైనెక్స్ కమాండ్స్ వర్క్ అవు. దిస్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, దిస్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. మనకి ఇక్కడ కూడా చూసినాం మనకి జెంకిన్స్ లో, ఇఫ్ యూ గో టు డాష్ బోర్డ్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ జాబ్, గో టు కాన్ఫిగరేషన్, గో టు బిల్డ్ స్టెప్స్. ఇక మా 2 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. బిల్డ్, ఎగ్జిక్యూట్ విండోస్ బ్యాచ్ కమాండ్, ఎగ్జిక్యూట్ షెల్ అనేది ఫస్ట్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటాను. ఇప్పుడు విండోస్ అంటే విండోస్ కమాండ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. నువ్వు లైనెక్స్లో వచ్చి మళ్ళీ దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇట్ వోంట్ వర్క్. ఇఫ్ యువర్ జెంకిన్స్ సర్వర్ ఈస్ రన్నింగ్ విండోస్ మిషన్, then you need to select Windows batch. Clear? If your Jenkins server running Linux or Ubuntu somewhere, we need to select this one. Same concept here also they are explaining. Okay? So that case, interval. So is it possible to run my stage in different worker node? That is agent, different agent? Yes or no? Stage. రన్ చేయొచ్చా, రన్ చేయలేం ఇప్పుడు? ఎస్. Yes. ఒక్కొక్క స్టేజ్ని ఒక్కొక్క ఏజెంట్లో కూడా ఏం చేసుకోవచ్చు, రన్ చేసుకోవచ్చు. సో వాట్ ఈస్ ద సింటాక్స్? దిస్ ఈస్ ద సింటాక్స్. వాట్ ఈస్ ద సింటాక్స్? దిస్ ఈస్ ద సింటాక్స్. సీ హియర్, ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ నన్. బై డిఫాల్ట్ ఇట్ ఈస్ ఎనీ. మీరు పైప్ లైన్లో చూసారంటే వేర్ ఈజ్ మై వన్ హియర్. ఇఫ్ యూ గో టు హియర్ మై రిపాజిటరీ, సో గో టు జెంకిన్స్ ఫైల్. మీకు ఫస్ట్ లైన్ ఏముంటుంది? ఏజెంట్ ఎనీ అని పెట్టుంటా నేను. ఏదైనా తీసుకోని మనం కాన్ఫిగర్ చేసిన దాన్ని బట్ట. సి ఏజెంట్ ఎనీ అంటే మనం ఎలా కాన్ఫిగర్ చేస్తుంటే ఇన్ దట్ పర్టికులర్ వర్క్ నోడ్ ఇట్ విల్ రన్. కరెక్ట్? సో if you want to run your stage different worker, different agent, here we need to make it as none. ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ ఏం చేయాలి? నన్ను మెయింటైన్ చేయాలి. నన్ను మెయింటైన్ చేసి, అర్థమవుతుంది కదా? కన్ఫ్యూజ్గా ఉందా? లేదన్నా. ఓకే, నౌ గో టు హియర్ నోట్ ప్యాడ్, Ctrl+N, పేస్ట్ ఇట్. ఇప్పుడు నాకు సో ఈ స్టేజ్ని నేనేం చేయాలి? వేరే నోడ్లో రన్ చేయాలి. వేరే వర్కర్ నోడ్లో నాకు వేరే ఏజెంట్లో రన్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, ఫర్ హియర్ మేక్ ఇట్ యాజ్ నన్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? నన్ను పెట్టాలి. క్లియర్? సేమ్ సి హియర్, మేక్ ఇట్ యాజ్ నన్. నౌ ఎవ్రీ స్టేజ్కి వెళ్ళి దీన్ని యాడ్ చేయాలి. దట్స్ ఇట్. సో మన ఫైల్కి ఇక్కడికి వచ్చి జస్ట్ నన్, రైట్? నన్. నౌ విచ్ స్టేజ్ యూ వాంట్ టు రన్ విచ్ ఏజెంట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సోనార్ క్యూబ్ నాకు వేరే ఏజెంట్లో రన్ చేయాలి. ఓకే, ఏజెంట్ లేబుల్ స్పేస్, వాట్ ఈస్ మై లేబుల్ నేమ్? బిఎన్జి ఏజెంట్. కరెక్ట్? Yes, sir. Like this we can add it. For example, నాకు వాట్ ఈస్ దిస్? దిస్ ఈజ్ నెక్సస్, రైట్? సో దీన్ని నాకు సపరేట్ ఏజెంట్లో రన్ చేయాలి. సేమ్ లేబుల్, ఐ వాంట్ టు రన్ చెన్నై ఏజెంట్. Like this also we can configure. Only one line. So agent, open curly brace, this is the syntax. Agent, open curly brace, closing curly brace, we are calling label name. But first we need to make it as none.
That's it. I hope you got it right. Yes, sir. Yes, sir. సో ఇంటర్వ్యూలో అడిగినాడు, సో ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ టు రన్ మై స్టేజ్ డిఫరెంట్ ఏజెంట్ ఈచ్ స్టేజ్? ఎస్, ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్, బట్ డైరెక్ట్లీ కాన్ఫిగరేషన్లో వీ కెనాట్ సెలెక్ట్ మోర్ దాన్ వన్. దిస్ ఈజ్ ఎ ఫ్రీ స్టైల్ జాబ్, రైట్? కరెక్ట్. Yes, sir. Yes, sir. సో దిస్ ఈజ్ ద నోట్ ఇట్. ఒకడు అడిగాడు క్వశ్చన్, రిమైనింగ్ సేమ్ ఓన్లీ. వీ కెనాట్ రన్ సింగిల్ స్టేజ్ అక్రాస్ మల్టిపుల్ ఏజెంట్స్. ఒక స్టేజ్ని మళ్ళీ మల్టిపుల్ ఏజెంట్లు రన్ చేయొచ్చునా? ఇప్పుడు ఇక్కడ చేసాం కదా. సో దిస్ సేమ్ స్టేజ్ కెన్ ఐ రన్ మోర్ ఏజెంట్స్? నో, No, sir. నో. ఇలా ఉంటాయి ఇంటర్ క్వశ్చన్లో. వాడు అడిగేది ఎలా అడుగుతాడు. నెక్స్ట్, రన్ స్టేజెస్ ఇన్ ప్యారలల్ ఆన్ డిఫరెంట్ ఏజెంట్. మన ప్యారలల్ అంటే మనకు తెలుసు. రన్ స్టేజెస్ ఇన్ డిఫరెంట్ ప్యారలల్ ఆన్ డిఫరెంట్ ఏజెంట్స్. ఎస్, వీ కెన్ రన్ ఇట్. Yes. సో లైక్ దిస్, ఇఫ్ యూ నీడ్ ఎనీ క్వశ్చన్, ఎనీ డౌట్, ఇంటర్లో మనం అడిగితే 1 or 2 questions they will ask unknown commands only. That time even just tell them I don't know exactly. Again let's Google it, note it that question and answer. మళ్ళీ మన నెక్స్ట్ ఇంటర్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆ క్వశ్చన్ నేర్చుకొని వెళ్ళాలి. మళ్ళీ సేమ్ క్వశ్చన్ అడిగినాడు అనుకో, వాట్ షుడ్ వి డూ? క్లియర్? Yes, sir. సో అలా 10 ఇంటర్లు మనం ఫేస్ చేసినాం అనుకో, రిమైనింగ్ 11 ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తే ఎవ్రీథింగ్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ. Okay.